வணக்கம் மக்களே, யூஎஸ்ஏ சீரீஸு நம்ம சேனலில் போட ஆரம்பிச்சிட்டேன். உங்கள் சப்போர்ட்டர் தான் எல்லாமே சாத்தியமாச்சு. இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு லைக் ஒன்று போட்டு போங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சேனலில். ரெண்டு வந்து $5 தரேன்ருக்காரு. இங்கே பாருங்கள், சூப்பரில் பிளாக்பெர்ரி என் வாழ்நாளில் முதல் முறையாக ட்ரை பண்ண போகிறேன். வாங்கியாச்சு. சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோ பொட்டானிக்கல் கார்டன் வந்து நல்லா சூப்பராக இருக்குது. உள்ள இங்கே வந்து பஸ் ஸ்டேஷன்லாம் இருக்குன்றாங்க. அந்த சைடில் சாப்பிட்டுட்டே போக வேண்டியதுதான். Alright, so Ecology Communications has internships Washington DC, New York City, LA. We also have so many fun clubs you can join. You can join PSN News, Sports Night, you can get internships with whatever football team or whatever sports team you're interested in. They have like radio stations, magazines, and it's really cool. These are ways you know where to go. I love this library. I think there are so many places to study. I know you want to love. Water areas, there are a few options for you. Also, Big Ten is not just a structure. You go there, and then you can draw a little structure. For free. How are you? That's a fun one. Yeah. Have a fun tour. I will. So, a couple things. So, we started at Central Campus, we moved to West. A couple things on the west side of campus we're not going to be seeing. Rec Hall, home to men's and women's volleyball, as well as boxing wrestling. We are national champions in wrestling right now, so this Rec Hall match is going to be super popular. Also, the Disney Lions sign is on the west side of campus as well. So that is the second most photographed place in Pennsylvania, behind the Liberty Bell. So if you want to go during homecoming week, so we're playing a lot of people from the last
opportunity, you can students use it in state college or abroad. They have current, there's not only a kitchen, they have that. It's so much you can. There's a package where they for you off waiting just to get moving in the house. So, we like to say when you come to Penn State, write your name in pen and your partner's name in pencil. Just because you don't want to. Theater building. So we are about to enter the Chapman Family Building, which is one of our architecture buildings here at Penn State. இங்க பாருங்க தண்ணி டேங்க் மாதிரி இருக்கு. Highly competitive to get into. That is because every student has their own individual desk. They don't take home any of their summer events for a month to go abroad. Or you can study பார்த்தீங்களா இந்த எலக்ட்ரிக் பைக் எடுத்து போயிட்டு இருக்கு. whenever you want. There are so many. இங்க பாருங்க ஒரு தம்பி பறக்கிறானே. எல்லாரும் ஒன்று இது மாதிரி வச்சுருக்காங்க எலக்ட்ரிக்கு செம பவர்ஃபுல்லாக இருக்கு போல இது பறக்கிறாங்க எல்லாம் இதை வச்சுக்கிட்டு. இதுக்கு நம்மளை இது உள்ளே கூப்பிட்டு போனாங்க. வாங்க இது உள்ள என்னதான் இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஃபேமிலி பில்டிங். இது உள்ளே பூந்து அப்படியே போயிட்டாங்க. எதுவும் சொல்ல போலையே நிறுத்தி. அக்ரிகல்ச்சரல் இன்ஜினியரிங் பில்டிங் பாருங்க. அக்ரிகல்ச்சர் சயின்ஸ் தான் நம்ம ஊரில் இருக்குது. அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங் பார்த்தீங்களா? ராபின்சன் ஹால். பயோமெடிக்கல் சயின்சஸ் அனிமல் வெட்டினரி பிளாக் இங்கே இருக்குது போட்டுருக்காங்க. It was super easy and it's on the west side of the campus. இங்கேருந்து பஸ் ஸ்டேஷன்லாம் இருக்குன்றாங்க அந்த சைடில். அவங்க வீட்டு நியூ ஜெர்சியில் இருந்ததான் அவங்க படிக்கும்போது ஈஸியாக போயிடுவாங்கன்றாங்க. வீக்கெண்ட்லாம் வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு. பிஸ்னஸ் பில்டிங்கு நிறைய கதை கதையாக பேசுது அந்த பொண்ணு. பிஸ்னஸ் கெரியர் சென்டர் பாருங்கள். பசங்க வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கும் தெரிஞ்சுக்கணும், வெறும் மேஜர் மட்டும் கற்றுக்கூடாது, இதுவும் கற்றுக்கணுன்றதுக்காக தான் இந்தமாரி சென்டர்லாம் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன்றாங்க. இதில் வந்து இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள், இந்த ஸ்டாக்லாம் என்ன, இந்தமாரி ப்ராசஸ்லாம் எப்படின்றதெல்லாம் வந்து சொல்லித்தராங்க போல். நமக்கு இந்த வயசில் வந்து இந்தமாரி விஷயங்கள்லாம் தெரியல, எல்லாம் அடிபட்டு தான் கற்றுக்குறோம் காசை வேஸ்ட் பண்ணி. ஆனால் இந்த வயசுலேயே வந்து அந்த அவேர்னஸை வந்து பசங்களுக்கு சொல்லித்தரன்றது வந்து சூப்பரான விஷயம். இப்படி நம்ம டூர் போயிட்டு இருக்கும்போது வந்து டோனட்ஸ் வந்து ஃப்ரீ தராங்க. Yeah, we get free. Okay, welcome. பாருங்க. That's the reason you choose Penn State because of the donuts, right? Yeah. What other school gave you donuts, right? Yeah. பாருங்களேன், நம்ம வந்து நேரம் சூப்பர். யா வெரி நைஸ். பாட்டிமா ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க. நம்ம கையில் கொடுத்துட்டாங்க, ஒன்று எடுத்துக்கிட்டோம். சூப்பரு. டூர் வந்ததுனால சாப்பிட்டுட்டே போக வேண்டியதுதான். நல்லா இருக்குங்க, சாஃப்டாக இருக்குது. பாதுஷா சாப்பிட்ற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங்கு. ஆனால் பாதுஷா இவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்காது. இங்கே பாருங்க. Architecture, there's a licensing. Architecture students take it.